proud to visit the grave of your father, Vladimir Tereshkov. He died here during the Meeting War in 1940. Valentina Tereshkova visits Pitkeranta, the town where I live. Just imagine. Okay. Can you tell me anything about... I'm sorry. Can you tell me anything about these people, these men? Anybody? I don't know. Valery Korzun and Yuri Usachov. They are cosmonauts from Russia and from Rostov region, from your region. Okay. So what I know about their job is that it requires good physical health, high technical education, and knowledge of English. Okay? So can you tell me, what are we going to talk about today? What's the topic of our lesson? Space, right. So we will call it live in space. Yuri Gagarin said, let's go, and here we go, right? Today at the lesson, we will, help me, what will we do? We'll speak. Read, listen, write. And what will help us do it successfully? New words, right? All right, okay. Look at it. It's a teddy bear, a stuffed toy. For astronauts, it's a very important thing. Do you know why? No, you don't know. No ideas? Maybe at the end of the lesson you'll tell me, okay? But what do you know about space? What do you know about space? There is no oxygen. Good. There is no gravity. Right. Anything else? It is so far from us. Far from us. And? Radiation level. Good. Radiation level is? High. High. It's very high. All right. Okay. Let's open our workbooks, open them, and find task 1. Task 1. Look through the sentences. Some of the sentences are true, false, or maybe the information is not stated. We'll watch a short film about space. By the way, when people fly to space, where do they live? In the station. What is the official name of the station? MKS. In English? The International? Yes. So here's a video about living on the International Space Station. So don't forget about the sentences. I'm an astronaut. I flew on the space shuttle twice, and I lived on the International Space Station for almost 6 months. People often ask me the same question, which is, what's it like in space? My favorite part about living up there was the flying. I loved it. It was like being Peter Pan. A typical day in space starts with the perfect commute. I wake up, cruise down the lab, and say hello to the best morning view ever. Now, sleeping is delightful. My favorite, I mean, you could be upside down, right side up. My favorite, curled up in a little ball and floating freely. Laundry? No. We load our dirty clothes into an empty supply ship and send it off into space. Sitting around the table, eating food that looks bad but actually tastes pretty good, but it's the gathering around the table that's important, I think, both in space and on Earth, because that's what cements a crew together. For me, music was a way to stay connected to the rest of the world. I played a duet between Earth and space. Connecting to family was so important. I talked with my family almost every day, the whole time I was up there, and I would actually read books to my son as a way for us just to be together. Okay, so let's read the sentences and say if the information is true, false, or not stated. Mikhail, number 1. The first astronauts walk on the space station. I think it false. Can you correct it? Astronauts flying on the station. Good. So the next one, who wants? Okay, Diana? Astronauts sleep in beds. I think it false because they can't sleep in beds. Where do they sleep? In sleeping bags. Good. So next one, Valentina. Not patriotic clothes in place.
Supply. Sheep. Supply ship, good. Any ideas? I think they have a washing machine on the... Unfortunately not, because there is no water. The sentence is correct. They put dirty clothes into an empty supply ship which delivers equipment and different things to the station and back to Earth. Okay. Next one, Artyom. Astronauts never eat together. I think it's true, maybe. Not stated. What did they say about eating? Gathering around the table. So they usually or even often eat together. Right. And Artyom. I think astronauts play musical instruments every day. It's not stated. Not stated. Maybe yes, maybe no. Good. Now it's time to learn more about living in space. Look at task 2. In the text you can see 9 highlighted words. Let's read the words aloud first, right? We can do it one by one or as you wish. Ekaterina, begin. Just read the word. Just pronounce it. Once again, giant. Giant. Okay? Float. Float. Good. Residence, Yes. chores, Correct. Artyom. Beach, Good. Ivan. strap, Next one. Bumping. And stare. Now take your pens and write down the words which you don't know into the word cloud, which is in your workbooks. So if you don't know the meaning of the word, if you are not sure what it means in Russian, write this word down. So Nikita, if you don't know any of these words, just write them down. Now tell me, how many words have you got in your clouds? 4 words, okay. Also four. Also 4. Who has more words, more unknown words? 5 or 6? Nobody. Okay, good. So let's continue our work, okay. And we'll read the text, okay. The text consists of 5 paragraphs, and above the text you can see questions. First we'll read the text, and then we'll match questions and the paragraphs. So let's just start reading. Valentina, read the first paragraph. Would you like to live 360 kilometers about the Earth? Well, that's exactly how the astronauts working on the 10th International Space Station's life. Cool, you might say. Well, maybe. Let's take a look at what it's really like to live in space. How to say in English? How to pronounce the word correctly, the word which is highlighted? Giant, giant. And not live, but live. Okay? Good. Artyom? living in zero gravity means doing lots of things differently. First of all, you can forget about having a nice hot shower in the morning, as the water would float away. Astronauts use a vacuum hose and towels to wash with. Also, when muscles don't work against gravity, they go soft. So the residents of the ISS actually spend 2 hours a day working out on exercise bikes. Thank you. Good. Maritza. There's no escape from household chores on the ISS, as dangerous bacteria grow quickly in zero gravity. The astronauts clean the whole station every day, which is about the size of a football pitch. When astronauts eat, they strap food packages to their arms and legs. There is no washing up to do. The astronauts simply put their dirty dishes and rubbish into plastic bags and send them back to Earth. Thank you. Does anybody want to continue? Ivan? When it comes to sleeping, the astronauts can sleep anywhere, but they can't risk bumping into other people and computer consoles, so they strap themselves into a sleeping bag on the wall. Good. Themselves. And the final paragraph, please. When astronauts are doing experiments or chores or repairing equipment, do they get any free time? Well, a little. They often
send emails back home, read books, watch movies. But most of all, they like to share out of the window and take pictures of their home earth. What do they like? They like to not share, but stare. Stare. Good. Now, I want you to work in pairs. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pairs. And you have 30 seconds. Discuss which paragraph answers questions. Questions have numbers A, B, C, D, E, F, and paragraph have, so not numbers but letters, and they have numbers. Please match. 30 seconds, very quickly. Remember, there is one extra question which you do not need to use. You can work in pairs, you can discuss, you can communicate. Okay, see that some of you are ready. Good. I think that it was enough time for you to match. Let's look at the right results. You can check yourselves now. Okay, check yourselves. Raise hands. Who did not do any mistakes? Who has no mistakes at all? Who did not make mistakes? Okay, good. Who has only one mistake? Okay, good job. Anyway, it's good job. And now keep working in pairs. Look at task 3. You have to use synonyms instead of the words in bold. Of course, the highlighted words can be very helpful for you. So again, work together. I think a minute or so would be enough for you. Change the words. Use the highlighted words, right, from the text. Okay, now pair number 1, Mikhail and Diana. Okay, Mikhail, you just can say words in pairs, like people and the synonym. Don't read the whole sentence. Number 1. People, residents. Residents. Diana. I have to do household. I don't know. You don't know. Any chores, household chores. Duties means chores. Okay, Valentina, number 3. Big is a Giant. Good. Giant. Ivan. 2. Football. Pitch. Pitch. Football pitch. Field. Pitch. Say pairs, right? Artyom. Fasten. Fasten is right. Correct. Nikita. Hit is there. Hit. You think it means bump. Hit bump. Hitting, bumping, hit bump. Good. Next one, Artyom. I think it's strap. Look strap. What about fasten? It has already been said. Fasten means strap. look at stare. Stare. Look, stare. Okay. So, Maritza. 5. Probably it's hose. Hose. It's hose. You're right. And Anna. Fly, I think Float. Look at the cloud of words again and cross out words
if you know their meaning, if you understand what they mean in Russian, cross them out. If there are still unknown words, so don't cross them out. Tell me, please, would you like to fly to space? Would you like to fly to space? Not really. Not really. I'm not physically prepared for it. Good. So, what about the others? Maybe, but it's hard to prepare for the Do you know the actress Yulia Peresild? She's now been prepared for space flight, and it means that even an ordinary person can fly to space, right? Okay. What about you? Would you like to fly there? No, because it's hard. What is hard? Prepare. Preparation is hard. Preparing for this is hard, and you have to have perfect physical health and conditions, right? But if you flew to space, how much time would you like to spend there? 1 month. 1 month would be enough. Who'd like to stay there for a longer time? 1, maybe 2 weeks. 2 weeks. Okay. What about a year? No, not really. Okay. Look at your workbooks again. And next to the cloud, some of you have a picture of a spaceship. Please, stand up. Who has a picture of a spaceship next to the cloud? Stand up. No, you don't have a picture. 1, 2, and 3. Come here. Come here. 4 of you, okay? So, ladies and gentlemen, welcome to the press conference. We have astronauts who have returned from space, and we have journalists willing to ask them questions about living in space. So please, journalists, your questions to astronauts. I will moderate our talk, please. How many days or months you been in flight? I was for a month there. In this space? Yes. Wow, perfect. So what about you? I was there about 2 weeks. Okay, good. So the next question. Very missing your family. Yes, I'm very much messing about my family, and I thinking every day about my little son And maybe your wife. and my wife, of course. Yeah, okay. So next one. How to eat in space? We eat from tubing, Tubes or special food special food. packages. Good. Do you like to spare time in space? Yes, I do. There is very beautiful. What about you? It's so interesting because there aren't gravitation. And Gravity. Gravity. Yes. Okay. How you spend free time in the International Space Station? How do you spend time on the station? I like to do some experiments with water or maybe some plants in space. So, but can you call this spending spare time? Maybe it's your work actually, doing experiments. But Maybe. for some people, work is a hobby, right? Yes. For teachers, for example. Okay. So, any more questions, Ivan? What do you think about it? Maybe you like it? Of course, I like it because I can, from space station I can see Earth, and amazing. It's amazing. Would you like to visit space once again? Of course, because space is a very great part of my life. Very okay. Important part of your life. Okay. Do you want to tell anything to the journalists? No, nothing.
Nothing? Okay. For the question. Good. Thank you for your questions. Thank you for your answers. Please take your seats. Good. Now let's imagine that you are two teams of crews flying to space, to the International Space Station. So you are crew number 1, 5 of you, and you are crew number 2, 5 of you. You will spend a long time in space, and you are allowed to take only one thing, not big, not heavy, with you to space, to make your life more comfortable, physically, mentally, to make your life better. I will give you sheets of paper. You have a circle, you have a square. Then I will give you felt-tip pens. That's for you, and that's for you. You will have to draw a picture of a scene which you would take with you, right? So work together, 5 of you and 5 of you. Use a circle and a square and draw something that you would take with you. Okay, come on. Maybe you have a minute, maybe 2 minutes. Okay, Nikita, join. You can stand. Okay, Artyom, you can stand up. You can stay here if it's more comfortable. You can move. Okay? We need to draw only one. Yes, you need to draw only one scene. Not too big, not too heavy, which you would take from Earth to space. Just as here in the example. It's a clock, maybe. One scene. What would it be? But don't draw a clock because it's here in the example. Discuss in English, please. Please, English. English, please. So, Nikita, you can help them. Maybe you have a very bright idea. Please, hurry up. Hurry up, hurry up. Draw something. This is atomic habits. Then you will have to explain what it is and why it is necessary, right? So, I see that you've finished, right? Okay. It's a book. I need one of you. Who would like to come here? Okay, Ritsa. And I need one speaker from your group. Who would like to go there? Misha. Who would like to go there? Let's go. Mikhail? No? Come here. Maritza. Okay. Look at me. I have changed your pictures. Okay. And now, Maritza, let's start with you. You have to explain what it is, in your opinion, and how it can be helpful and useful in space. Show to your classmates. In my opinion, it's pizza, probably. You can take it with you in space. You can try it, taste it, and then you'll remember maybe some moments from your life on Earth. Maybe some Tasty moments. Tasty moments. Yummy, yummy. With your family. Your granny who cooks wonderful pizza, Italian granny. Okay, so you can ask them, is it really? Ask them. Is it really for it? Is it really pizza? Yes, I believe it. So, you were right. You were right. Congratulations. Mikhail. I think it's a book about atomic habits and space life hacks. I think it will help us when we will go to the space, in life in space. I think it's a very good thing. What do you think? Is it a paper book or an electronic book? Paper, I think. Ask them to find out. Paper. Is it? Is it a paper or electronic book? Paper. Paper book, which you can touch. Yeah. You can smell it. Yeah. Fantastic, right? Great.
Thank you. Thank you. Please take your seats. Sit down, please. Well, good. When astronauts spend time in space, especially long time in space, how do they feel? You have already mentioned this word today. They miss their families. How do they feel? Maybe they're lonely. Lonely. What else? Bored. Bored sometimes. Isolated and homesick, right? There is a Russian song about it. Do you know any Russian songs about space? This, I would say, is the most popular. Right, the Earth and the Porthole, or the official name is Grass by the House. Grass by the House. Okay. Find task 4 in your workbooks. Okay. You will listen to this song in Russian. By the way, this song became the official anthem of the Russian cosmonautics some years ago. Okay. Now you'll listen to the song in English. And then you will have to fill in the missing words. Some words are missing. Okay? Let's do it. This is a haze around the earth, another sunny day on earth. This is the place humanity calls home. The globe is always burning on, and in the colors of the dawn, it seems so lonely and we withdrawn. The distant stars and galaxies that seem beyond reality are closer, but still as cold as ice. They faintly gleam on fingers sparks, and if a person through the night, we see our homes each time they close our eyes. We can hear the roaring of the spaceship. No cities cold and dark, not trees and trees. We only dream of home, of love and friendship. And grass of green, the valley mountain streams. Did you like this song? Yes. It sounds awesome, both in Russian and in English, right? Okay. So, what were the missing words? Can you name them? 1. Earth. Number 2. And 3. Spaceship. Okay. The third word. The first one. And the second one. All right. Now, I want you to conclude our lesson using these words. Okay. So there are 3 questions. Let's ask these questions and let's answer these questions using the words here. Number 1, who wants to read the first question? Okay. What is space for us? Mm-hmm. I think the space for us in the future will be a second home. I can say that maybe it's home even now, right? But in the future, it will be our home as well. Good. Space is our home. Do you agree? Good. Good. Good thought. Okay. So, question number 2, the second one. The second question, let's read it. Okay. What is Earth for us? Mm-hmm. Anne already said that space for us it's home, but I wanted to say that Earth for us it's home too, because we live here right now. I agree with you. But if you could choose from these 2 words, can you choose anything? Earth? Earth is our Earth. But there is another interesting thought. If space is our big home, Earth is our spaceship. Spaceship. We travel through space on spaceship, on the spaceship. Okay. And question 3, probably the most important one. Okay, Valentina. Who are we? We are people who live on Earth. We are people who live on Earth. Good, of course. Any other? And who Very- explored the space
Good. But if the Earth is our spaceship, people who are on the spaceship, who are there? They are, and we are, the crew. We are the crew of spaceship Earth. We are the team, people living on Earth. We are all together. We are all friends. We know each other. We should be helpful, okay? Good. So, if you agree with the sentences which have just been said, I would like to say you're welcome on board, okay? But the launch of our spaceship, the start of our spaceship, is possible only when the weather is good. But now you can see clouds here in the sky. Let's clear the sky from the clouds. Complete the sentences. There are only two. Nikita, number one. I can... Assess your work today. You had 30 minutes, 35 minutes of work. Assess your work and say, what can you do now? I can listen the song and read it. Good. Listen and read. What else? What else can you do? I learned new words. You learned new words. Good. Look at your word clouds. Are there still any words which you did not cross out? No. So this cloud is also clear. Okay. What else? What else have you learned today? What have you learned? Or what can you do today after today's lesson? Any other thoughts? I can read and understand the text about space. Yes. I learned some facts about space and the residence. Good. So you have physics lesson, astronomy lessons, but today's lesson was also helpful, right? It had some maybe scientific element, right? Good. I'm pleased to hear that. Okay. So, anything else? I learned how astronauts spend their free time. Their free time. Good. And the final thing for today's lesson is homework. Not from me, but from my students. They asked me to give you homework. Okay, let's watch. Hello again. Please sing this song together. Record video and send it to our teacher's Instagram direct. We will do the timeline of the annual English Song Festival, which takes place in our town. Best wishes from Karelia. Okay, did you understand? Yes. You can see the QR code. You can use it, find the song, sing it together at the next lesson for your classmates, for your teacher. Record video and send it to me. I will show your video at the annual English Song Festival, which takes place in our town. Thank you for your work. I want to say that you are smart, you are bright students, and I enjoyed every second of staying here and working with you. Do you have any questions? No? So, thank you for your work. Our lesson is over. You can take pens. It's a small gift from me. Take them with you. You can see petroglyphs on them. Okay? Кто-то ручку забыл, ребят. Нет, другую. Ну, да. Смещайтесь как вам удобнее. Мы готовы слышать то же самое. Сейчас, еще все. Начну с того, что, по крайней мере, мне кажется, что урок удался. По эмоциям ребят, по радостным их эмоциям, у меня сложилось ощущение, что урок им понравился. Это был первый урок нового модуля, это был модуль номер 2. И на этом уроке, целью этого урока было изучение и первичное закрепление лексических единиц по теме «Жизнь в космосе». Что касается предметных результатов, здесь я работал над формированием, над совершенствованием навыков чтения, говорения, аудирования и, конечно, в меньшей степени письма. Немножко писали, но это не было главной целью.
Для того, чтобы ребята могли самостоятельно понять значение новых слов, не переходя на родной язык из контекста, и в дальнейшем использовать их в своей речи, в спонтанной, живой, без каких-то подсказок, без клише и так далее. Что касается метапредметных и личностных результатов, здесь я могу сказать, ребята неплохо анализировали материал, аргументировали свои высказывания, взаимодействовали. Ну, вот не могу сказать, что идеально взаимодействовали в парах, немножко как-то, да, хотелось, чтобы они поактивнее, но в группах, в командах, когда они рисовали, уже взаимодействие было более ярко выражено, и ребята на протяжении урока осуществляли рефлексию своих результатов, когда вычеркивали слова, если они понимали где-то в середине урока, о, я это слово уже понимаю, я его вычеркну. В конце мы также провели общую рефлексию, чтобы понять, что ни у кого не осталось незнакомых слов. Если бы они остались, ребята бы друг другу помогли бы с этим, с переводом, с объяснением и так далее. Что касается воспитательного эффекта, мне кажется, воспитательный потенциал урока тоже был. В конце прозвучали слова. Я не навязывал эту точку зрения, ну просто намекнул, что есть и второй вариант, что наш дом – это космос в глобальном значении. А так как мы члены космического экипажа, то нам надо бережно относиться и к планете, и к космосу, и друг к другу. Да? То есть я думаю, что ребята что-то вынесли с этого урока. В начале урока я продемонстрировал игрушку для того, чтобы немножко оживить ситуацию. Вот. В принципе, единственное, я могу сказать, да, вот когда мы рисовали, мне надо было немножко вернуться, я забыл пояснить, что игрушка – это талисман и показывает начало невесомости для космонавтов. Ребята, в принципе, с самого начала работали активно, и на протяжении всего урока я был приятно впечатлен их психологическим состоянием. Они не испугались такого большого количества присутствующих, были открыты, готовы были взаимодействовать. И видеоролик, который, я надеюсь, будет снят, с удовольствием будет показан на нашем школьном, 2 школы мы сотрудничаем и проводим фестиваль, приглашаем другие районы, он там будет хедлайнером этого фестиваля. То есть вот что хотелось сказать. Спасибо большое. Я бы хотела от вас услышать. На мастерской у вас был как бы девиз «Я могу». Вот где вы здесь, по вашему мнению, проявили «Я могу» и как каждый из ребят, и все, кто-то проявил этот девиз «Я могу». Ну, во-первых, да, в конце, во время рефлексии, одно из предложений так и звучало «I can». Я могу. Соответственно, попытался, чтобы... я могу, и я узнал, да, было 2 предложения, чтобы ребята оценили и свои предметные результаты, то есть и свои, как мне хотелось бы услышать, метапредметные, то есть работать в команде, анализировать, понимать. Но трудно, на самом деле, иногда ожидать, чтобы на уроке английского, на английском языке ребята сделали такой подробный, качественный самоанализ, рефлексию своей деятельности. Тем не менее, мне очень понравилось, что девочка сказала, я узнала факты о космосе, хотя мы занимаемся предметными, понятно, да, вещами, то есть мы учим словам, грамматике, но когда ребенок уносит что-то другое и говорит после этого «я могу, я знаю», было приятно. Я постарался, говоря, что я могу, постарался ребят заинтересовать, по крайней мере, да, каким-то образом, показать, что даже маленькая вещь, простая игрушка, оказывается, может иметь такой глубокий смысл для космонавтов. И вот таким вот образом, да, я могу, мои слова здесь осуществились. Спасибо большое вам за урок, Александр Владимирович. Действительно активный, интересный урок был. А у меня вот есть несколько вопросов, в том числе на вашей методической мастерской. Вы говорили, что вы создаете ситуацию комфорта в классе, я это хорошо запомнила. Как вы считаете, какие приемы вы сегодня использовали для создания комфорта в классе и дискомфорта? Что касается первой части, спасибо за вопрос, комфорт. Ну, во-первых, я, когда расставлял парты таким вот образом, тут можно по-разному, крылья, летим куда-то, там, ракета, да, направленная, в данном случае, в вашу сторону. Вот. Во-вторых, я... В хорошем значении этого слова. Стремимся к вам. На ту сторону, скажем так, да. Что
Что касается открытости, я не хотел, чтобы я где-то за партами или ребята прятались за партами, хотел видеть их имена, хотел стоять перед ними открытым. Когда вызывал их тоже сюда на интервью, вот, чтобы все могли их видеть, оценить и так далее. Когда ребята заходили в кабинет, они могли сесть куда хотели, то есть не было кто ты сюда, ты сюда, ты сюда. То есть они сели с тем, с кем им комфортно. Я старался, ну вот, эмоциями, по крайней мере, своими, разрядить ситуацию, где-то использовать юмор, где-то это даже сработало на самом деле, и, мне кажется, было хорошо. Что касается дискомфорта, то, наверное, вот 35 минут, в которые, да, мы вот в эти жесткие рамки входим, возможно, ну, сделали так, что немножко пришлось где-то торопиться, немножко поджимать время. Не знаю, испытывали ли ребята при этом дискомфорт, но я старался смотреть. Если у них уже задание было готово, я переходил к проверке или к другому заданию, то есть не вырывал никуда листочки. Единственное еще, да, может быть, был дискомфорт для ребят, когда они вышли со своими рисунками, думая, сейчас вот мы расскажем, что мы нарисовали, а я рисунки поменял. И думал, вдруг сейчас возникнет паника. Как так? Чужой рисунок, я не готов. Спонтанная такая ситуация. Ну, спонтанная речь, в жизни все бывает, об этом я говорил на мастер-классе. Они, на мой взгляд, хорошо справились с этим заданием. Да. Компетенции, которые вы формируете Да. на уроке. Как вы думаете, вот наиболее удачно, вот, говоря о креативности, какое задание или какой этап урока вот, действительно формировал креативность? Да? И вторая часть, вы говорили о развитии критического мышления. Вот какое из предложенных вами заданий действительно работало на формирование критического? Спасибо за вопрос. Ну, как мне кажется, это была вот как раз ситуация 2 в 1. То есть, когда ребята рисовали друдлы, во-первых, была поставлена задача языковая, речевая ситуация была дана, что ты возьмешь с собой в космос, чтобы сделать твою жизнь более комфортной. Надо было оценить, так, это небольшое, это не тяжелое, и это одна вещь на весь экипаж. То есть надо было взаимодействовать и решить. Может быть, один сказал, я хочу диван свой мягкий, да, а другой бы сказал, я хочу картину любимой там, мамы и так далее. То есть здесь им надо было решить, понять, отсеять какие-то, может быть, ну, слова, которые бы не подошли, вещи. Вот. Ну и творчество, конечно, рисовали. В идеале можно было бы выдать каждому, да, или там по группам. Но, опять же, представьте, сколько бы длилась бы защита каждого такого проекта. Это вот и исходило именно из того, что не так много времени. Поэтому эти задания. Ну, что касается пресс-конференции, опять же, можно было сделать более творческую, поставить какие-то флешки, бейджики, представиться. Я корреспондент Нью-Йорк Таймс, задать вопросы. Все это можно на самом деле было сделать, добавить туда творчество. Но опять рамки урока не позволили бы мне уложиться в отведенные 35 минут. Иван Андреевич, Александр, спасибо большое. Скажите, вот если бы вы изначально знали, что дети будут очень хорошо говорить, отвечать на вопросы, какой элемент или этап урока вы бы заменили и усилили? Заменить можно было то, что, где синонимы были, где, вот, по сути дела, надо было взять машинально, да, механически с текста, поменять слова, видя эти слова перед собой. Возможно, дал бы задание, где нужно было сделать то же самое, но уже не видя перед собой текст, то есть имея слова в голове, и добавил бы каких-то бы еще действительно творческих заданий, где, опять же, какие-то ситуации, кроме пресс-конференции можно было что-то, да, там, проводы в космос, какой-то диалог, да, не знаю, ну, вот добавить нечто такого вот творческого задания, да, и выйти еще больше на эмоции ребят, потому что, как мне кажется, эмоции вызывают на самом деле, да, вот интерес к обучению и делают вот как-то его живее, и запоминание лексики, отработку, и непринуждение. То есть вот таким вот образом я бы немножко бы добавил. У меня 2 вопроса еще осталось. Ну, что касается ситуации дискомфорта, мы потом с вами еще обсудим. А вот у меня есть еще 2 таких вопроса. Как вы считаете, стоит ли исправлять ошибки и как вы вообще относитесь к ошибкам? Особенно, когда ребята выступали, у них была свободная речь и не подготовленное выступление. Это, ну, давайте начнем с этого. Во время чтения, вот начну, да, когда они читали, делали... Не, я сейчас скажу, как во время чтения давал дочитать, и потом мы исправляли ошибки. Да, во время свободной речи, я об этом говорил на мастер-классе, используя, да, ну, в частности, технологию TBL, что ребенок говорит,
и мы не обращаем внимания на некоторые ошибки. Если понятен, если диалог идет, разговор идет, если нам понятно, если эта ошибка не грубая, конечно, в идеале потом надо остановиться, проанализировать, провести рефлексию. Ну, 4 человека стояло здесь, говорили друг один за другим. Я, честно говоря, не успел бы услить это, мне надо было, наверное, бы записывать, чтобы потом уже после этого прокомментировать. Обязательно бы на уроке, конечно, бы делали. Ну, просто у вас один из мальчиков говорит во времени. Да. Это... Да. Да. Вы ни разу... I was missing. Да, ни разу не Это как бы такой интересный вопрос, конечно. И второй маленький вопрос. Почему отказались от введения лексики? Почему предпочли вот такой вариант? И как вы считаете, ребята выучили эту лексику или нет? На мой взгляд, лексика не является очень трудной сама по себе, да, вот по опыту прошлых лет изучения. И, как мне кажется, многие слова, не все, конечно, вот больше всего вызывают трудности слова pipe у ребят, вот hose, pipe и так далее. Но они не смогли ответить на слова strap, float и bumping. Ну, бампин там один не ответил. Нет, да. сейчас вышло с ним. Не ответил бампин. Хотя в конце урока спросил, остались ли у кого-то вопросы, есть ли какие-то незнакомые слова, чтобы мы могли коллективно. Может быть, здесь мне нужно было больше акцентировать еще раз и пробежаться по всем 9 словам. Возможно, стоит все-таки вводить лексику разными способами, да, в том числе и перевод на русский язык, поскольку это иностранный для нас. Иностранный. Но я здесь попытался использовать, вот, скажем, технику продуктивного чтения, да, и вот, когда ребята сами из контекста, без использования русского языка, стараются максимально, слушая других, видя текст, говоря, то есть стараться понять. Да, в каких-то классах действительно это нужно делать. Был бы это не первый урок, был бы еще один урок, мы бы, разумеется, это все бы сделали дальше. Александр Владимирович, первый тур конкурса «Учитель года России» для вас завершился. Спасибо.